Morgan, and I work at the Poplar White Station Library. Hola a todos, bienvenidos. Soy Ana y trabajo con el Connect Crew. Es un equipo de la biblioteca. So today we're going to do something a little bit different. We are going to lead this science program bilingually in both English and Spanish. And we're going to make slime with you. I'm super excited. There are so many ways to make slime. Sí, hoy vamos a hacer algo de ciencia y español y inglés. Entonces, vamos a hacer eso. Es un juguete del slime. Es posible que han hecho antes, pero vamos a hacerlo bilingüe con ustedes. Hay muchas veces para hacerlo y maneras, pero tenemos una receta, está así. So this recipe takes glue, Pegamento, Tide detergent, jabón de la ropa, food coloring, colorante alimento, glitter, brillantina, hand lotion, loción de las manos, water, agua, a mixing bowl, algo para mezclarlo, a spoon, cuchara, a tablespoon, cuchara, un cuchara, a quarter cup measuring cup, una taza de cuarto pequeño, and most importantly, a grown-up's permission. y es muy importante tener el permiso de un adulto. You also want to make sure Yeah. to protect your clothes or wear clothes that you don't mind getting dirty. I have a little bit of slime on my shirt right now. And protect your workspace. I'm using newspaper to protect the table. También nosotras avisar a ustedes que cubren la ropa y la mesa con algo porque es posible que es un proyecto un poco sucio y puedes mirar que tengo un poco de slime en mis manos de momento. Entonces, proteger la ropa y la mesa. All right, are you ready to make slime? ¿Están listas? Yo estoy lista. I am. So step 1, we will pour 1/4 cup of glue into our mixing bowl. El primer paso es echar un cuarto de una taza de pegamento. Upsis. Mira. Pegamento en la mesa. Es la razón que cubramos la mesa. Ok. Good job, Anna. Gracias. Ok. Pegamento. Next, we will add 1 tablespoon of water. That's step 2. Paso número 2. Una cucharada de agua. And stir it up. Y mezclarlo. Ok. Es mezclado. Step 3, if you like, you can add food coloring and glitter. You don't have to have these ingredients to make slime, but it just makes it really pretty. El tercer paso, si quiere, puedes poner un poquito de decoración de colorante alimento
voy a usar el rojo, un poquito más. Y también voy a poner un poquito de, ¿cómo se llama? Oh, yeah, brillantina. Pero no es necesario ponerlos, solo si quiere y si tiene en casa. Mira, slime de Morgan. Muy verde. And stir it all together. Mezclarlo otra vez. So step 4 is to add the ingredient that makes it slime. Right now, it's still just glue. It's still just gooey and sticky. So to make it slime, we need to add an ingredient that contains borax. And I like to use Tide detergent. You can try it with contact solution. Today, I will add 2 tablespoons of Tide. Sí, de momento es casi de pegamento, es líquido. Entonces tenemos que echar un poquito de algo que tiene borax. Y lo que tenemos para añadir eso es el Tide. Tide tiene borax. Entonces voy a echar 2 cucharadas del Tide. Aquí hay 1. Y cuando mezclamos eso, va a transformar el juguete del slime. Oh, that's the sound my computer makes when I get an email, but I'm not going to read it right now because I'm busy with my slime. So you can see that it's starting to come together. It's not just glue anymore. Sí. But to make it really turn into a beautiful, fun slime, we have to start kneading it with our hands. So this is the part where we get to play with it. Con las manos, sí. Al principio, cuando están mezclando eso, va a estar más como sólido, ¿ok? Pero para hacerlo mejor del slime, tienes que usar las manos. Entonces, aquí voy. Y cuando muevas más, va a mezclar más. When you move it more, it will mix more. Woo! Woo! ¡Es divertido! And if you have a slime that's kind of like this, that's maybe not as smooth as you want it to be or as stretchy, you can add a little bit of lotion. Okay. You can just put that in as you're kneading. Pienso que voy a hacer el mismo. Entonces, Morgan ha añadido un poquito de loción porque el slime fue un poquito pegajoso. Entonces, por la razón que mi slime es igual, voy a poner un poquito de mi loción. Y luego continuar a usar mis manos. Sí. Es más como suave. The more you play with it, the more it turns into slime. Tienes que continuar a jugar, porque es un juguete. Entonces, cuando juegas con el slime, transforma en un juguete divertido. So while I'm playing with my slime, Anna, can I ask you to teach me some Spanish words? Sure, sí. So what is Spanish for glue? The word for glue in Spanish is pegamento. Pegamento.
What is the Spanish word for glitter? The Spanish word for glitter is brillantina. Brillantina. Yeah, I can think of it because if you've ever heard the Twinkle Twinkle song, Twinkle Twinkle Little Star song in Spanish, this little star goes brilla, brilla. This is brillantina. Sí, exactamente. Now, Anna, do you think your slime is red or is it pink? Mi slime, I wanted it to be red. And I think the word for red in Spanish is rojo. But it's definitely pink. And that word, even though I wanted it to be red, it turned out pink. The word for pink in Spanish is rosada or rosado. Rosado. Yeah. You can do it, just depends on what you're talking about. Yeah. Rosado slime. If it's slime, would that be rosada or rosado? It would be rosado. Rosado. Yeah. So my slime is, what color is my slime? In Spanish, the color for your slime would be verde. Verde. Es casi como un limón. Limon. Yeah. Is that yellow? Like lime. Lime. I like lime. Yeah. Well, I am happy with my slime. It turned out really well, and I made a really big mess, so everything happened that was supposed to happen. Yo también me gusta mi slime mucho, mucho, mucho. Y también tengo una mesa muy sucia, entonces es mejor que fue cubierto. Y fue muy divertido con mi amiga Morgan. So we are going to keep playing with our slime because we're having so much fun. What we're not going to do is eat our slime because it will make us very, very sick. And when your slime can't be played with anymore, when it dries up, you can throw it away in the garbage. Don't put it in the sink. Vamos a continuar a jugar con nuestro slime. Y cuando termines con el slime, es mejor que ponerlo en la basura porque no funciona como líquido. Y es mejor que pones en la basura. Y por favor, no lo comas, no puedes comerlo, no es comida. Es pegamento, entonces no puedes comerlo. Ok, gracias a todos. Espero que disfruten. Adiós.